Imaginen por un momento que su alcancía os frasco lino de monedas olvidadas en el fondo de un cajón no es simplemente un montón de metal sin valor. Imaginen que, entre el tintinio cotidiano del cambio suelto, se esconde un secreto capaz de transformar su situación financiera de la noche a la mañana. Estamos hablando de una paisa que desafía la lógica, una animalia de la casa de moneda que se ha convertido en el santo grial de los coleccionistas modernos. Bienvenidos al mundo de lo extraordinario, donde un simple centavo puede valer una fortuna que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a imaginar. Deténganse un momento. Son de los que gastan su cambios en pensarlo en una máquina de café o en un parquímetro? O quizás, son de los que observan cada moneda con el ojo crítico de un buscador de tesoros? La diferencia entre un simple gastador y un verdadero coleccionista es, a menudo una línea muy delgada, marcada no por el conocimiento, sino por la oportunidad perdida. Cada vez que entregan un centavo sin mirarlo, podrían estar dejando ir el equivalente a una propiedad de lujo o una jubilación anticipada. La historia que vamos a contar hoy no es sobre monedas comunes. Es sobre la excepción a la regla, el error que se convirtió en leyenda y la posibilidad de que ustedes sean los próximos en descubrir una pequeña fortuna. El protagonista de nuestra historia es el centavo Lincoln Delaware 1988. Una paisa que, a simple vista, parece salida de cualquier billetera de los años 80. Sin embargo, bajo la lupa, este ejemplar es una criatura mitológica en el mundo de la numismática. La escasez es la madre de la riqueza, y en este caso, la ausencia de una marca de seca, junto con variaciones específicas en el destino del reverso, han elevado esta moneda a una categoría de culto. No estamos hablando de un error de acuñación que se encuentra en miles de países, sino de un verdadero fantasma en el mercado. Una moneda cuyo valor ha sido impulsado por su extrema rareza y por una demanda feroz de quienes entienden que el verdadero dinero no está en los billetes impresos, sino en la historia escrita en cabra. ¿Han revisado su guerra de cambio esta semana? Si no lo han hecho, les sugiero que lo hagan ahora mismo. La mayoría de la gente ignora los centavos como si fueran basura metálica, pero el mercado de los errores de acuñación es un campo de juego para aquellos que saben detectar lo invisible. La complejidad técnica detrás de esta moneda es fascinante. Durante el proceso de acuñación de 1988, ciertos troqueles presentaron variaciones en el destino del reverso que, cuando se combinan con la ausencia de la marca de seca en condiciones específicas, crean una combinación técnica casi imposible de replicar. No es solo un centavo, es un error de precisión mecánica que ocurrió en el momento justo y en el lugar correcto, creando una paisa única que ha logrado cautivar a los inversionistas más astutos del país. La historia de esta moneda es, en esencia, la historia de la búsqueda de la riqueza oculta. Mientras la inflación devora el valor de sus ahorros en el banco, existen activos tangibles que, lejos de perder valor, lo multiplican exponencialmente con el paso del tiempo. La rareza absoluta de este centavo lo ha posicionado en el radar de las grandes casas de subastas, donde las cifras que se manejan son, sencillamente, vertiginosas. Se habla de una valoración en el mercado de hasta $988,000. Si han escuchado bien. Una cifra cercana al $1,000,000 por una moneda que alguien, en algún lugar, podría estar usando en este preciso instante para comprar un chicle en una tienda de conveniencia. Esta es la realidad del mercado actual. El valor ya no es mide solo por el metal que contiene, sino por la historia que cuenta y por la escasez que representa. La fibra por encontrar el centavo de 1988 sin marca de seca está alcanzando niveles sin precedentes. Los coleccionistas no están comprando cabra. Están comprando un activo que ha demostrado ser más estable y más lucrativo que muchas inversiones tradicionales. La urgencia es real, porque cada paisa que se mantiene oculta en una colección privada o perdida
en la circulación es una oportunidad menos para el resto del mundo. El mercado se mueve rápido. Y la historia numismática demuestra que aquellos que dudan son los que se quedan mirando desde la barrera mientras otros alcanzan la libertad financiera. ¿Se imaginan sosteniendo en la palma de su mano casi $1,000,000? La idea parece un sueño, pero para el coleccionista preparado, es una posibilidad matemática. El miedo a perder la oportunidad es una herramienta poderosa, pero el verdadero motor de este juego es la educación. Conocer las marcas, entender las diferencias en los troqueles y saber distinguir entre un centavo común y uno que vale una fortuna es lo que separa a los visionarios de la multitud. La riqueza, a veces, se encuentra en los detalles más pequeños que el resto del mundo ignora. Si han llegado hasta aquí, es porque comprenden que el valor no siempre es evidente a simple vista. Require de paciencia, observación y, sobre todo, de un espíritu curioso que no se conforma con lo que se le dice que es valioso. Estamos presenciando un fenómeno donde la historia, la suerte y el mercado convergen en un objeto físico capaz de cambiar vidas. La pregunta no es si existen tales fortunas en circulación, sino si ustedes están listos para encontrarlas. La cacería ha comenzado, y el tiempo es el factor determinante. La próxima vez que tengan una moneda en sus manos, no ven solo metal. Miren profundamente, buscan la anomalía, buscan el error, buscan la historia que los demás pasan por alto. Porque en el mundo de los coleccionistas de alto nivel, la fortuna no se gana trabajando duro en el sentido tradicional, sino observando con una agudeza que pocos poseen. Esta ha sido solo la primera parada en nuestro viaje por los tesoros ocultos de la numismática. Existen otros países, otros errores, otros fantasmas escondidos en el cambio diario que guardan secretos aún más sorprendentes y valores que podrían dejar boquiabierto a cualquier inversionista. Manténganse atentos, porque en nuestra próxima entrega, revelaremos el misterio de otra moneda ultra rara. Una suya existencia apenas se susurra en los círculos privados y que podría estar esperando a ser descubierta en el lugar más inesperado de su propia casa. La cacería por la riqueza real no ha hecho más que empezar. Imaginen por un momento que su cartera, esa que leven consigo a todas partes, no es solo un accesorio para guardar dinero, sino un cofre del tesoro oculto a plena vista. Todos los días, intercambiamos monedas por café, por periódicos o por pequeñas compras impulsivas, sin detenernos nunca a mirar lo que realmente estamos entregando. Mientras la mayoría de la gente ve simplemente un centavo, una moneda de cobre que carece de valor en el mundo moderno. El coleccionista ve historia, ve rareza y, sobre todo, ve una fortuna que podría cambiar el rumbo de su vida financiera. Existe un fantasma en el mundo de la numismática. Una paisa que se desliza entre nosotros, despreciada por los ignorantes y buscada desesperadamente por quienes conocen el verdadero valor de lo oculto. Estamos hablando del centavo Lincoln del año 2003, una paisa que, bajo circunstancias extremadamente específicas, se ha convertido en el objeto de deseo más buscado por los inversores astutos. Muchos gastan su dinero pensando en el presente, pero los grandes patrimonios se construyen a partir de la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven metal sin valor. ¿Cuántas veces ha dejado caer una moneda en un tarro de cristal, relegándola al olvido, sin saber si entre ese montón de cobre se esconde un activo valorado, en casi $1,000,000? La diferencia entre un gastador común y un coleccionista visionario no es la suerte, sino el conocimiento. La pregunta no es si existen tesoros en circulación, sino si ustedes están preparados para identificarlos antes de que alguien más se les adelante. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos profundizar en la anomalía. El centavo de 2003 no debería ser especial.
Fue un ano de producción masiva, millones de países inundando el sistema bancario. Sin embargo, en el mundo de la acuñación, el chauzi es, a veces, una forma de arte. Cuando hablamos del centavos en marca de sica o con errors de acuñación extremos, nos referimos a un fallo técnico. Un momento en que la maquinaria de la Casa de la Moneda de Estados Unidos cometió un error que desafió todas las leyes de la producción masiva. Un error que convirtió una moneda de un centavo en una anomalía estadística. Una paisa única que se convirtió en una leyenda urbana dentro de las subastas de élite. Deténganse un segundo y piensen. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron el contenido de su alcancía? Quizás hoy sea el día en que deben ver ese tarot sobre la mesa. ¿Qué pasaría si les dijera que el bolillo hacia una vida de abundancia podría estar acumulando polvo en un estante de su casa? La escasez es el motor de la riqueza. Este centavo específico, al carecer de la marca de sica convencional o presentar una configuración de troquel unusual, se convierte en un ejemplar de espécimen. Una paisa que nunca debió salir de la planta de producción. No es solo una moneda. Es un error histórico que, por razones de mercado y una demanda insaciable de los coleccionistas más ricos del mundo, ha visto su valoración disparar hacia cifras astronómicas. La realidad del mercado actual es implacable. En las casas de subastas más prestigiosas del país, donde se intercambian colecciones de valor incalculable, la especulación en torno a estos países ha alcanzado un punto de ebullición. Estamos viendo tasaciones que rozan los $920,000. No es una exageración. Es la consecuencia directa de una oferta prácticamente nula frente a una demanda de inversores que buscan diversificar sus activos en objetos tangibles con historia. El mercado de monedas raras no se mueve por el valor nominal, sino por el valor de la escasez, la autenticidad y la procedencia. Cuando un inversor coloca una paisa así en su portafolio, está adquiriendo algo que no se devalúa con la inflación ni con las crisis de los mercados financieros tradicionales. Ahora se preguntan por qué alguien pagaría tanto por un centavo. La respuesta es sencilla. La exclusividad. En un mundo donde todo parece estar estandarizado y producido en serie, poseer algo que el resto del mundo ignora es la forma más pura de poder. Mientras la mayoría de la sociedad sigue atrapada en la carrera de la rata, trabajando por salarios estancados, los coleccionistas de élite están capitalizando sobre los errores de la historia. Es una lección de vida. El valor no siempre está en lo que es brillante y nuevo, sino en lo que es raro, en lo que es difícil de encontrar y en lo que requiere un ojo entrenado para ser descubierto. Estamos viviendo en una época de oro para los buscadores de tesoros modernos. La información está al alcance de su mano, y el acceso a los registros de subastas es transparente. Lo que separa a quienes alcanzan la libertad financiera de quienes siempre están buscando el siguiente pago es la atención al detalle. Este centavo de 2003 no es más que el principio. Es una invitación a mirar con otros ojos el mundo que los rodea. No permiten que la rutina les impida ver las oportunidades de oro que atraviesan sus manos cada día. La riqueza no siempre liga de fuentes obvias. A veces, se encuentra en los errores más pequeños, esperando ser descubierta por quien tenga la determinación de buscarla. La historia de esta moneda es una prueba de que incluso en los sistemas más perfectos, el azar juega un papel fundamental. Es una llamada a la acción para todos aquellos que entienden que el conocimiento es la herramienta más poderosa para crear riqueza. Mantengan sus ojos abiertos y sus sentidos alerta. El éxito rara vez se anuncia con fanfarrias. Suele aparecer de forma discreta, esperando a que alguien, quizás ustedes, decida dedicar el tiempo necesario para examinarlo. Porque, después de todo, el próximo descubrimiento podría estar escondido justo allí, donde menos lo esperan.
Pero esto es solo el inicio de nuestra travesía por los objetos más codiciados del mercado. Si piensan que este centavo es impresionante, esperan descubrir la moneda de plata que ha estado escondida en cajas de seguridad durante décadas y que, en nuestra próxima entrega, revelaremos por qué está a punto de romper todos los récords de precio en el mercado internacional. Suscríbanse y activen las notifications para que no se pierdan el análisis sobre la paisa que está causando pánico entre los inversores más conservadores del mundo. El juego apenas comienza. Y no quieren quedarse fuera. Imaginen por un momento que han tenido en sus manos, quizás en el fondo de un frasco de monedas o perdida, en el bolsillo de un viejo abrigo, una fortuna que supera el valor de una casa de lujo. No es una exageración, es la realidad oculta que a menudo ignoramos en el torbellino de nuestra vida cotidiana. Mientras la mayoría de las personas ven solo un centavo desgastado, un objeto de escaso valor destinado a completar un pago o a acumular polvo en un cajón. El coleccionista avisado ve un lienzo donde la historia y el error humano se entrelazan para crear algo que roza lo imposible. Estamos hablando del centavo Lincoln con marca de cerca de 2006. Un objeto que ha desafiado todas las leyes de la numismática y que hoy se alza como un fantasma codiciado por los inversores más astutos del mundo. La diferencia entre un gastador y un coleccionista es precisamente esa capacidad de ver más allá de la superficie. Mientras el gastador ve una moneda de un centavo, el coleccionista ve un activo financiero, un trozo de historia que podría transformar su patrimonio personal. Esta no es solo una lección sobre monedas antiguas. Es una lección sobre cómo la riqueza a menudo se esconde bajo nuestras narices, ignorada por la prisa y la falta de atención. ¿Cuántas veces han dejado pasar una oportunidad simplemente porque no sabían que estaban mirando? Les sugiero que, al terminar de escuchar esto, corren a revisar cada rincón donde guardan sus monedas, porque la oportunidad de su vida podría estar esperando a ser descubierta. Para entender la magnitud de esta paisa, debemos adentrarnos en el mundo de la acuñación. Un preciso donde la precisión es casi perfecta, pero donde, en casos extraordinariamente raros, el chaos toma el control. El centavo de 2006 con marca de cerca de es un enigma. La cerca de Denver, conocida por sus estrictos controls de calidad, fue el escenario de una anomalía que desafía la lógica de la producción masiva. No estamos hablando de un simple desgasto de una mancha de suciedad. Estamos hablando de errores en los troqueles, de desalinaciones microscópicas y de variaciones en la composición metálica que convierten a una paisa corriente en una obra de arte numismática única en su clase. Es, en esencia, un error que nunca debió haber salido de la fábrica, lo que le confiere un estatus de exclusividad casi mística. Este centavo funciona como un fantasma en el mercado porque su existencia misma pone en duda lo que creemos saber sobre la producción de la casa de moneda de los Estados Unidos. Cuando una moneda presenta un error de esta envergadura, se convierte en el santo grial para quienes buscan diversificar su portafolio con activos tangibles que no dependen de los vaivenes de Wall Street. La escasez es el motor de su valor. Al haber muy pocos países conformadas con estas características específicas, el mercado se vuelve un terreno de caza frenético donde los grandes coleccionistas compiten por poseer un fragmento de este error histórico. Hagamos una pausa aquí para reflexionar. ¿Cuántas monedas de un centavo han pasado por sus manos en el último mes? ¿Se han detenido alguna vez a examinar el reverso? El relieve de Lincoln o la marca de la cica? Es irónico como nuestra sociedad desprecia lo pequeño, cuando a menudo lo pequeño es lo que contiene las historias más grandes y los mayores retornos de inversión. Si la idea de perderse una oportunidad de casi $1,000,000 no les genera una pequeña chispa de curiosidad, nada lo hará. La riqueza no siempre liga en forma de un gran cheque. A veces,
Liga informa de un pequeño disco de cobre que el resto del mundo decidió ignorar. La resolución de este misterio numismático nos lleva al escenario de las grandes casas de subastas, donde el valor de este centavo ha alcanzado cifras astronómicas, rozando los $926,000. Esta cifra no es un capricho. Es el resultado de la escasez extrema y de una demanda que no deja de crecer entre los inversores que buscan seguridad en objetos con historia verificable. El mercado actual está al rojo vivo, con coleccionistas privados y museos compitiendo ferozmente por hacerse con los pocos países que logran salir a la luz pública. El valor de este centavo no es mide en su capacidad de compra, sino en su estatus como un activo de inversión de alto perfil. Es fundamental comprender que la numismática de alto nivel no es solo un hobby para aficionados. Es una estrategia financiera sólida para quienes buscan proteger y multiplicar su capital fuera de los mercados tradicionales. Si bien el mercado de valores fluctúa, la rareza histórica es un valor constante que tiende a apreciarse con el tiempo. El miedo a perderse este tren es real, pero más real es la posibilidad de que, con el conocimiento adecuado, ustedes pueden posicionarse del lado correcto de esta historia. La urgencia es el nombre del juego. Cada vez que uno de estos países se vende, se vuelve más difícil para el coleccionista promedio acceder a ellos, aumentando el valor de las que permanecen en circulación. No digan que su escepticismo les cuesta una fortuna. La historia del centavo Lincoln Delaware 2006 es un recordatorio de que Louisiana diligencia y la educación son las herramientas más poderosas para construir riqueza. La próxima vez que escuchen el sonido de una moneda cayendo en un frasco, recuerden que podría ser el sonido de una oportunidad esperando ser identificada. Manténganse atentos, sigan investigando y no subestimen nunca el poder de un detalle. Y hablando de detalles, la próxima moneda que vamos a analizar es un más enigmática y valiosa, con una historia de origen tan fascinante que muchos se niegan a creer que realmente exista. Asegúrense de estar listos para lo que viene, porque una vez que descubren el secreto de esta próxima paisa, verán el dinero en su bolsillo con ojos completamente nuevos. La búsqueda apenas ha comenzado.